So, alle guten Dinge sind drei. Also 3 Aufnahmen in Folge für mich. Herzlich willkommen zu Arknights Endfield und zu einer weiteren Folge. Und ja, geschichtlich möchte ich auf jeden Fall hier weiterkommen. Ich liebe diese Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Und ach, I like it so much. So, dann wollen wir mal da hin und mal gucken, was... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chefin da ist. You're here. Ja. Wo ist Xiang Xiang? Tianqi Chuang. Ich hoffe, ich habe sie nicht warten lassen. Lass mich raten, sie ist nicht da. She left already, in a rush too. She also brought the Shirin Nexus along. Sie hat nicht auf mich gewartet, das ist komisch. I'm not sure. I did, in fact, ask her about you. But she shook her head, said you were too busy with something else. Oh, before she went, she left you a letter. It's upstairs. Ein Brief? Okay. Vor allem, warum da? Warum oben? Warum nicht bei ihm? Naja, egal. Wir hinterfragen es nicht. Wir holen uns einfach mal den Brief. Das wird nur sie wissen, warum. Oh, kriegen wir jetzt ihre Sichtweise vielleicht? Was passiert ist in der Zwischenzeit? Oh, oh. Ich habe eine böse Vorahnung. Ah, wir spielen ihre Version. But even if they regain consciousness, these injuries would probably affect the rest of their lives. How are the patients? The injured are coming around. Give them some time and they'll be back on their feet. But the young girl, her injuries are grave. It might affect the rest of her life. A tragedy for one so young. Thank you. I'll take a look. Okay. Uncle Zhao. Chen Shizhong, you're here. I came to see her too. Good. She just fell asleep. If she knew you came, she'd be very happy. Our girl dreamed of training under you. She wished to fight the Blight Tide on the front lines. But fortune did not smile on her. I'm sorry, Uncle Zhao. She's a good young lady. Fortune did not smile on me either. And look after yourself. Please, talk to me if you need anything. It was a great battle. You must be busy too, Chen Shizhuang. There's no need to worry about me. Uncle Zhao. It's okay. Just go ahead and do what you need to do. We'll get by. Things will get better. They always do. Haben wir noch die Patienten? The task at hand. Die haben wir schon angehört. Angehört. Auch schön. Als wäre das ein Audiolog gewesen wäre. So. Also doch einige Verletzte, wie es den Anschein hat. Ja, sie versucht es alleine zu machen, lass mich raten. Und dabei geht irgendwas schief. Ich kann es mir nur so erklären. Oh, ich mag diesen Dash bei ihr, ne? Sie war doch da?
on me. How could I have acted with such selfishness? So many people, so many things. All of them could use your help. This is my responsibility. The duty is mine alone. Sie macht das auf ihren eigenen. Tian Shizhuang, the file you wanted is upstairs. Good. I'll get it signed and archived. Thank you for taking the trip for me. You're here on your own. Where's Endman? Oh, the Endman. He's needed elsewhere. That means you head down there yourself. Are you really sure about this? Yes. We've upgraded the Sheer Night Nexus. The risks are much lower now. I can do this on my own. Okay. So, anything else I might assist you with? That'll be all, Tieshuge. Carry on. So, gehe nach oben und lies die Dokumente, aber nicht die Dokumente, die ich jetzt gelesen habe, oder doch? Nee, das wirkte anders. Vor allem, was für Dokumente sind das jetzt? Ja, dann wollen wir sie mal lesen, ne? Bestätigung der Information, Einwilligung. Alter, so schnell kann ich doch gar nicht lesen! Leistung verbessert. Risiko. Achso, man kann. Entschuldigung. Bestätigung der informierten Einwilligung zur Teilnahme am Test. Titel des Tests: Feldversuch zur Rissversiegelung mit Xeranit-Nexus. Durchführendes Forschungszentrum: Wuling-Institut der Materialwissenschaften. Versuchsleiterin Xiang Zhongfang Zhang Kangyao. Ich spreche das immer noch falsch aus. Das erste Mal klang besser. Weitere Forschende keine. Ziel des Tests: Leistungsbewertung des verbesserten Xeranit-Nexus gegen einen echten Riss. Bewertung möglicher Gefahren, die durch Energie aufeinanderprallen und Schockwellen, die während des Versuchungsprozesses durch Xeranit-Nexus entstehen können. Risikoüberlegung: Die Durchführung des Tests ist nur in nächster Nähe des Risses möglich. Es ist demnach unvermeidlich, dass die Teilnehmer starken Impulsen ausgesetzter Ätherenergie ausgesetzt werden. Unterschrift: Unterschreiben. Also trifft sie die Entscheidung, damit sonst niemand ja noch mehr Schaden erleidet? Ja gut. Formular zur Übergabe der Aufgaben des Vizekönigs der Entwicklung und Forschungsbezirks Wuling. Im Falle eines Unfalls erhält Hauptfrau Mi Fu die Befugnis zur Erfüllung aller administrativen Angelegenheiten in Wuling City, während Chiang Shijipu alle nötigen Befugnisse für die Weiterführung der Akademie und der Campusangelegenheit, falls sie drauf geht anscheinend. Dann war das eine Vision. Nehme ich mal an. Hier sind wir gleich von Anfang an durch. So schnell kann ich nämlich absolut nicht lesen. Also Hut ab, wer das so kann. Administrator, wenn du diesen Brief liest, werde ich bereits weg sein. Durch deine Hilfe wurde der Xeranit-Nexus verbessert. Er stellt keine Bedrohung mehr für Wuling dar. Jeder Versuch, den Riss gewaltsam zu versiegeln, hätte jedoch Konsequenzen. Ich weiß jedoch mit Sicherheit, dass ich den Riss alleine versiegeln kann. Was den Preis angeht, ich allein sollte genügen.
Ich habe ein Schreiben verfasst, um Ji-Jipu und Mifu vorübergehend mit der Leistung über die Angelegenheiten der Stadt zu betrauen. Wuling wird fortbestehen, das Leben hier wird weitergehen, so wie immer. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich würde die Verstorbenen nie wiedersehen, dass die Erinnerung so bleiben würde, wie sie sind. Dinge, die wir nie vergessen werden. Doch dann bist du erschienen und mit dir die Gesichter der Verstorbenen. Erinnerungen kehren zurück, eine nach der anderen. Alles wiederholt sich. Uiuiui. Ist das wieder viel Text? Ja, scheint so. Ich warte mal wieder. Ich meine, wir können ja den Charakter freischalten, ne? Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen Imagine. Naja, egal. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch in Forschungsstationen. Ich stand in der Menge und beobachtete dich aus der Ferne. Ich hoffe, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem ich meine Sichtweise und Ideen mit dir teilen könnte. Als ich endlich die Gelegenheit dazu bekam, stotterte ich und konnte keinen zusammenhängenden Satz formulieren. Ich dachte, du würdest dich wahrscheinlich an mich als junges Mädchen erinnern, das dich aus unbekannten Gründen immer wieder gemieden hat. Ein Jahrzehnt ist vergangen aus der Menge von einst, sind nur noch du und ich noch übrig. Aber du bist immer noch bei uns und du hast mir das Gefühl gegeben, dass ein Rest der schönen Zeiten geblieben ist, anstatt mich gänzlich zu verlassen. Und das reicht. Du bist der Administrator von Endfield Industries, während ich Vize von Wuling bin. Wuling liegt in meiner Verantwortung, während du dazu bestimmt bist, weiter in das Grenzgebiet vorzudringen und weitaus bedeutendere Lasten zu tragen. Dich zu bitten, mich auf dieser Mission zu begleiten, ist also, als würde ich dich zwingen, meine Aufgabe zu übernehmen. Und du hast bereits so viele für Wuling getan. Nun... Das ist aber ein langer Brief, du. Halleluja, du. Das alles nur auf ein DIN A4-Blatt, nicht schlecht. Alles klar, dann haben wir die Herleitung dazu. Endman, apologies for reneging on my promise. As a leader yourself, I hope you can understand the choice I made. You've helped me repair the Shiranite Nexus. That is already more than enough. I shouldn't ask for anything beyond that. After all, it was my negligence that placed Wuling in danger. The suffering of the people in the city is my responsibility. Witnessing a project spanning more than a decade, fulfilling its purpose. That is the lifetime wish of any Tianshi. On this quest for discovery, one's final stop is often the starting point of another. This becomes my final stop. Then use it as your starting point for our push towards the North Wuling exclusion zone.
Ich wollte schon sagen, da passiert doch jetzt was Komisches. Mom, you're the only one left in the science team. The path will be long and hard. You're the only one who can be the Viceroy. The completion of Wu Ling is essential to the Academy. You've got to take on the responsibility. I'll take on anything if Wu Ling's safety is at stake. I know you'll always be there and have my back. That gives me confidence. Just fulfilling my roles and performing my duties. You should at least share your problems. Are you sure there really isn't anything else I can help with? You shouldn't be doing this alone. Boss, I'm always here.认证通过，最高权限，通道开启。You've arrived. You told me to meet at the lab, but then you got a head start. That's why I decided to beat you to it. How long have you been waiting here? Oh, not too long. Just arrived. What about you? Something happened? Why didn't you wait for me? I can do this on my own. You're lying. But it's all right. I waited for you, and you're here with me. We do this together. Tja, da bin ich jetzt mal gespannt. Schön, dass das jetzt auch mal andersrum gewesen ist. Sonst hat sie uns immer in die Hand genommen und ist durch die halbe Weltgeschichte gerannt. Jetzt machen wir das mal kurzfristig. So, ja, gut. Ja. The ether energy is getting more powerful. And this is within the Tianshi pillar array itself. Ja, wir werden den Grund schon herausfinden. True. Let's try to get closer to the rift. Ja, ist immer lustig, die Verbindung, wie man unten links erkennen kann. Ich glaube, die sind einfach zu... Also die haben echt Probleme mit den Servern. Vermutlich, weil viel zu viele spielen. The path ahead is completely destroyed, but there are no Sheernite we can use nearby. It would seem that our only way forward is the scroll portal. Das vor 10 Jahren anscheinend, na denn. Yes. More accurately, it contains impressions that the science station left in my memories. And this is thanks to the proxy.
Her power preserved these experiences. Despite the years, none of them have faded. Let's go, Endman. I'll take you to my experiences 10 years ago. Ja, gut, denn. The lab. What should I expect? Which memory fragment will I see this time? Just as I expected. Ether energy has changed this place. The area within the scroll is in chaos. Familiar, yet completely transformed. Ja, komm, die können wir doch da bestimmt irgendwie regeln hier mit der The Säule. stones don't look like science station building materials. They look like sheernite of the underground array. The two spaces have blended within the scroll. This is my first time seeing it, but the sheernite in here looks inert. But if it's sheernite, we can simply energize it, and I'll be able to move them. Na denn, würde ich sagen, machen wir das. All right, I'm leaving it to you. Genau, Xerenifluss Schienensystem wiederherstellen. Ah, okay, wir schieben den dann so gesehen darüber. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Lass mich raten, da oben kommen wir auch noch irgendwie hin. Endman, the way out has been illustrated by the proxy. The butterfly shall take us to the start of the drawing. Oder so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Is that the start of the drawing you mentioned? Yes. Where the drawing starts, changes give birth to opportunities. Bottom of the column. Ja, lol. Also sehr künstlerisch gemacht, ne, alles. We've arrived. Hat immer so leichte Vibes von Returnal. Auch ein geiles Spiel. Wer ist das? Ist sie das nicht? Hi everyone. My name's Zhuangfang Yi. Young and inexperienced. HQ said they're sending us a young and gifted Tianxia, but you're even younger than we expected. Oh, you flatter me. My work is hardly worth mentioning. Nah, don't sell yourself short. You're the youngest Tianxia of HAS. We're really honored to have you here at the science station. So, did you read the papers and reports we sent your way? Your senior has been waiting. She is interested in your views. Of course I am. How is it? I've read it quite a few times.
Some points are very exciting. But something was tucked between pages 26 and 27. A comparison of eggs laid by short-tailed and long-tailed fowl beasts. I don't know why it's there. I also read your other papers and listed a few questions. You are too honest, girl. That's my... It was only later that I learned she left it there on purpose. It was a little trick of hers to see if I'd read her data thoroughly. Ja, du warst sehr gründlich. Stop laughing. The time to reminisce is over. Now it's time to make the final stroke. That's the exit. So when you visit the underground array, would you enter this place? Occasionally, whenever I think about the past, I'd enter the scroll. However, I never knew what memories the proxy would show me. Sad or joyful, I'd only know when I see them. Gut, ja, dann lass uns das doch mal angucken. Ach, Gegner kommen. A rain of blue, a lance of sun. Nee! Und tot. Ja, sehr schön. Das muss dir vorstellen, echt Leben so. Ja, stolperst du einfach. Zack, tot. Geschichte zu Ende. Der Riss wird nie geöffnet. Geschlossen. Zack. Geschichte zu Ende. If my guess is right, this should lead to the meeting room. We need to eliminate the blood before we can move the sheer-neck blocks. Okay, da oben haben wir auch noch mal ein bisschen was. Das haben wir schon gesehen. The butterfly is going downstairs. Looks like we'll have to take an unconventional route to the meeting room. Okay. Let's head down the elevator shaft and mid. What the heck?
nicht lang. Alles klärchen. Do you still get dizzy from this inversion? Already got used to it. So, lass mich raten. Wir finden in dieser Welt nicht wirklich Kisten oder so oder Belohnungen. The meeting room. Warum jubeln sie? Endman, this meeting room was where we announced the birth of Shirenite. Sag mir nicht, dass ich auch hier war. You weren't at the science station. You were taking care of something else. But we notified you of the news at the first opportunity. You also congratulated us. We finally made our first Shirenite. The crucial step has been taken. Plenty of ideas can finally be achieved. Yeah, John said she wanted to build a Shirenite city. Look, what do you think of our first break? That would take many more bricks. We'll make them. This Shirenite just opened up opportunities for us. Oh, this city of yours? It's got a hot pot, fried skewers, burgers, nuts, and ice cream, right? It does. You're already making a wish list. Don't spoil her, Zhuang. Good health is what you really need to do solid scientific work. Uncle Zheng feels the same too. So don't forget to set aside a place for exercising, okay? Okay. There'll be a plaza. Yes. And it's a really big one. Can't believe it. No one mentioned what really matters. Schools. Make sure you have one. The success of Project Shirenite has created a new science. More Tiancha will continue our research. Of course, my mentor. It's at the most important location of the city. It's all there. Everything is now in Wuling. Time to leave, Endman. Ja, denn. Aber ich glaube, da gab es noch einen großen Schritt, oder? Also es war jetzt noch nicht der finale Punkt, meine ich. There's only a short distance to go. Oh, nochmal ein Kämpfelchen. No second chance. A burst of storm, a birth of life.
okay, das wird dann jetzt der letzte Part wahrscheinlich sein. Multiple buildings at the science station were destroyed. This is the only monitoring station left. When the SAR team arrived, they were positive about finding survivors. But the tragedy only revealed itself when they delved downwards. They learned that fortune had never paid a visit. The data room. The SAR team used it as a resting stop. Endman, the path to the monitoring station is upstairs. We must don proper blight protection to enter the monitoring station and get through 3 authentication doors. Endman, I can send you up there with Shiranite. Light eliminated. Let's keep going. Okay, da oben ist noch mehr. This is the safety door that we just passed through. Much faster this time. There's Shiranite over there. I can send you off. Is now clear of the blight. We can proceed now. Was ist It was the passiert? time when I just learned that all my seniors and peers had died in the accident. It all happened so quickly. They were filled with hope and ambition mere moments ago. Every face was once so vivid and alive. All of them were gone. Never to be seen again. Why?
It's all right. Just let it all out. I've got no time. There's too much to do. You have today and tomorrow. You have plenty of time. How? I'm the only one left. Fear not. Others will be joining your side. You will not be alone. What should I do? Somebody, please. What should I do? You've done well. Things were hard at the beginning, but you persevered. It's embarrassing that you had to see me in such a mess. Geht es dir gut? I'm not feeling terrible. This was all in the past. What we saw was but a fragment of memories. A moment that had long passed us by. Let's go, Endman. Sehr, sehr, sehr schön. Leave her in this place? It's all right, Endman. Some pain is destined to be left in the past. There's no need to turn back. I've decided to move along, carrying their unfulfilled dreams. A burst of storm, a birth of light.
Keep your distance, but don't stray too far either. This shield can counter the ether energy up ahead. Try to stay behind the shield. Don't stray too far. The shield is damaged. We must be careful. No second chance. I have to carry their dreams. How could I simply stop right here? Future that everyone is willing to sacrifice everything for. And I will not allow anything to stop me. Especially not this puny rift. I must remain strong. Thank you, Endman. Nein, ich hab dir zu danken. Why? Weil du 10 Jahre lang durchgehalten hast. Knowing that while I slept, many continued to forge on and stay true to the path. Though I woke without any memories, seeing you and everyone who persisted, my fears would subside.
So you can feel fear as well, Endman. Yes. I fear that those who once walked with me will end up leaving. Qianxie Zhuang, tell me, will you leave me? I promise you, I won't leave that easily. The rift has stabilized. The light of the Marker Stone Flats should be back on. Let's head back together. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob jetzt Ende oder... Endman, we have been running around all day. I imagine you are exhausted. Shall I see you back so you can rest? Alles gut, bin ich erschöpft. Then, shall we walk a little more together? Was ist denn das? Bamboo brew. It was made by the science station team back then, and I brought it along. Since my seniors are no longer around, I don't know who to share this with. And so, I never opened it. But now, you're here. An old friend coming to visit. Such a moment calls for a drink. Dieser Geschmack ist unerwartet. Ja, das ist auch Alkohol, oder? Resources, we fermented leftovers and scraps from the agro-lab. Taste wasn't Essensrest und Biomüll. Ja, geil, gönn dir. But this is a flavor I'm quite fond of. Truly, the flavors from the past. Ja, probier es nochmal, oder? Taste anything peculiar? Wird am Anfang bitter und dann allmählich süß. That's right. Flavors of the past. Time truly flies. I barely realized a whole decade in Wuling has slipped by. Qianzhang, wirst du in Wuling bleiben? Endman. Wuling has become a part of me. No matter what the future holds,
Even if fate forces me to leave, my path will always lead me back here. But rest assured, Wuling and I will always be with you. We are united by the same cause. It would be my great honor to walk the same path with you, Endmin. Tja, damit hätten wir es. Und ich meine, damit hätten wir die Geschichte erstmal soweit durch, oder? Verwandte sehen, die eine Vision teilen. Fortsetzung folgt. Alles klar, ich würde sagen, wir sind mit der Story soweit erstmal durch. Ja, wir sind erstmal durch mit der Story. Und ich denke mal, da wird noch bestimmt einiges kommen. Aber erstmal sind wir soweit durch. Ich würde auch sagen, es passt zeitlich ganz gut, dass ich hier jetzt den kleinen Cut mache. Wenn es denn wieder geschichtlich weitergehen sollte, dann nehme ich euch natürlich wieder mit auf die Reise. Ja, was haltet ihr denn bislang von der Story? Und ja, wie ist euer Eindruck? Wenn ihr einen habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen. In dem Sinne, bleibt gesund und munter. Euer Kapella.